Okay, are we ready? Let's go. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Kubira Katonda mu ngalo nga zivugira ddala. Otuleko wansi. You can take your seat. Tutandise. We have started. Tugenda mu session yaffe ey'okubiri. We are going in our second session. Esooka tugimaze. We have finished the first session. Eno session egenda paka ku saa musanvu. This session will go up to 1. Tuogera ku wealth creation. We are talking about wealth creation. Every year, Buli mwaka May 1st nga lumu ogwokutaano is International Labour's Day. lubeera lunaku lw'abakozi olw'ensi yonna, As you can see on the screen. era nga bwe mukiraba ku lutimbe. And this year has come on a Sunday. Kati omwaka guno olunaku lutuuse lwa Sande. And so I just want to encourage you to take into this wealth creation seminar. Era nsaba twale wealth creation seminar eno, Because I normally make it in other days. kubanga ntera gikola mu nnaku ndala. We are going to begin with we are going to talk about different titles about wealth creation. Tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo ebikwatagana n'okutonda obugagga. Number one, Ekisooka, we want to begin with the wealth creation in the Bible. twagala tutandike n'okutonda obugagga mu Bayibuli. 10 ways how Bible people created wealth. Engeri ez'emirundi 10, engeri abantu ba Bayibuli gye baatondamu obugagga. There might be others there, Muyinza okubaamu abalala, but these so far are the ones I have read naye bino byensomye and confirm. era ne mbikakasa. Number one, Ekisooka, Bible people created wealth through hard work. abantu ba Bayibuli baatondanga obugagga okuyita mu kukola ennyo. You must be very hardworking Tuteekeddwa okuba nga okola nnyo. if you're talking about creating Bwe wealth. tuba twogera ku kutonda obugagga, People worked really hard. abantu baakoleranga ddala nnyo. In that example, there is a man called Jacob. Era ekyokulabirako mulimu omusajja Yakobo. He worked for Laban for 20 years, Yakolera Labani emyaka 2, night and day. emisana n'ekiro. And at the end of 20 years, Era ng'emyaka 2 giweddeko, he became a very rich man. n'afuuka omusajja omugagga ennyo. Work hard. Kola nnyo, Just work hard. gwe kola nnyo. The Bible says that out of your sweat Bayibuli ega nti okuva mu ntuuyo zo thou shalt eat. mw'onoojjanga So ekyokulya. Jacob worked hard. Kati Yakobo yakolera ddala nnyo. Number 2 I saw in the Bible Ekyokubiri kye nnalabye mu Bayibuli is tithing. kwe kuwa ekimu eky'ekkumi. Abraham was the first man in the whole world to tithe. Ibulayimu yali omusajja asokera ddala mu nsi okuwa ekimu eky'ekkumi. How can tithing create wealth? Kuwa ekimu eky'ekkumi kutonda kutya obugagga. Because you bring your money on a Sunday, Kubanga oleeta ssente zo ku Sande, 10% of your salary, ekimu eky'ekkumi ku musaala gwo put in the basket. n'okiteeka mu kibbo. Mukyala Kanja takes it to the bank. Yakanja n'akitwala mu banka. At the end of the month, he gets the money out of the bank, Ng'omwezi guweddeko n'aziggyayo mu banka begin to spend it. n'atandika ozisaasaanya. Salary is here, Emisaala, umeme here, amasannyalaze, nashonta here, n'amazzi, computers ez'amazzi, here, eza kompyuta, television here you eza are, TV, office reception here you are, eza ofiisi nazo ne zigenda. and the money get finished. Sente ne ziggwawo. So how that create wealth for you? Ekyo kikutondera kitya obugagga? Tithing does not create wealth and tithing Ekimu eky'ekkumi just proves how faithful you are that God can trust you more. kikakasa obwesigwa bwo nti ne Katonda akyasobola okugenda mu maaso ng'akwesiga. The Bible said that he that is faithful in something little, Bayibuli ega nti oyo omwesigwa mu kitono you earn 400,000 shillings, ofuna emitwalo 4,
and you pay your tithes of 40,000 shillings, God sees you faithful. He can even trust you with 100 million. Tithing is a test. Abraham started it. He's the first man to pay the tithe in the whole world, and nobody has taught him, but he chose a way in which God can find him faithful. So Abraham said, I rather pay my tithe all to the Lord. So we don't have to beg you tithe. I've been preaching for tithing for 30 years. If you want to create wealth, God must find you faithful. And the main way God will find you faithful is when He sees you faithful with your tithe, which is very small. And because Abraham proved faithful to God, the Bible said He made him His friend. There are about only 5 people in the Bible whom God called His friends. One of them is Abraham. And also Abraham became the father of all nations. And also Abraham was very rich in cattle, in silver and in gold. Because God because God found him faithful, because God fed him faithful with tithing. I'm on tithing. I am tithing. I don't see tithing. You are putting on praying. So tithing merely proves your faithfulness to God. Lwaki Katonda yandiyingidde mu bibyo nga n'emitwalo 3 gy'olina tosobola giwera kimu kya 10 ng'ate oyagala kufunira obukadde 10? What would God be involved in your things? Even the money you got, you fail to pay your tithe. Katonda afunira wa? Where does God gain from? Ku mitwalo 3 gy'okyafuna. With 100,000 you still receive. Oli mubbi muzibu. You were a typical thief. Mukama nabuza, will a man rob God? And you say no. Now, but you robbed me. And you answered, where would we rob you? Now in tithes and offerings. So God looks at you as a robber. He cannot allow you to create much wealth than what you have. Because you are not trustable. You are not faithful. He that's faithful in that little will be faithful in that which is much. So Abraham became so faithful, and God entrusted him with wealth. Number 3, people in the Bible created wealth through giving. Actually, God used that principle so powerfully. God had only one son, Jesus Christ. Only one. He had begotten only one. And he said, how can I have a billion sons when I have in Kenya, in Uganda I have, in America I have, in Russia I have, in Nigeria I have? How can I have more children? He said the only way is for me to give the one I have. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes Him should not perish but have everlasting life. He gave one. Now I am His son. She's a daughter. You are all children. Power Center Church have children. Deliverance Church has children. Full Gospel has children. In Kenya, in Burundi, in Tanzania, Nigeria. Giving is living. Let me say it again. The moment you stop to give, you die. Let me be very simpler.
You have a heart in your body. Do you know the purpose of this heart? Merely to give. It wakes up in the morning to give blood to every single part of your body. And the moment it stops giving that blood, you are declared dead instantly. Giving is living. If you don't give, you die. Our lungs wakes up in the morning with one purpose: to supply oxygen in your body. It does one thing: giving. The moment the lungs stop supplying, giving oxygen to your system, dead. The sun wakes up every day in the morning from the east to give you light and to give you heat. If it doesn't wake up in the morning, you can't go to work because you will not see anything. Life is about giving. The plants wakes up every morning to give you food. That's why planted were created. Food. If they stop producing mangoes and onions and michungwas, we are dead. Buffaloes in the forest will die because they don't have the grass to eat. So life is about giving. Look for a child somewhere in your neighborhood and pay for him school fees for 1 year. In UP schools like in Samizi, it is 35,000 shillings a term. Chiwafu 85,000. Nachuogo 30,000. Get 100,000 shillings and educate somebody's child for 1 year. 100,000 shillings. Nachuogo primary school, they charge 30,000 shillings a month. When God sees your generosity, He opens up doors for you. You don't have to do much. Merely give. God gave only one child, and all of you today are children. Because what you give is multiplied, shaken together, and made run over, and come back to you. So when God sent Jesus to die for the people, Jesus was a good measure. The cross shaken him. The grave made him overrun. He gotten out of the grave. Now he's our elder brother. Millions and millions of people across the world became children of God because gave God only one. Number 4, people in the Bible created wealth through inheritance. Israel go to the promised land and inherited already built cities. The nation of Israel inherited Canaan. They never worked for it. They just inherited it. Things were already built there. The Bible said there were houses there. Already built. Cities already built. Already built. Wells already dug.
dug. Plantations already planted. And God brings his 2 million people from Egypt. All the way through the Red Sea. Through the desert. They cross River Jordan. And here they are. They inherit a land flowing with milk and honey. They never worked for it. You will be a very bad man when you die and you don't leave anything for your children to inherit. You will be counted among the baddest. That is my own English. Inheritance. Ugandan poverty is inherited. My father left nothing for my children, my brothers. Nothing. Nothing. Maybe your father also left nothing for you. That's why you cannot create wealth through inheritance. But in the Bible, people created wealth by merely inheriting. A whole nation of Israel inherited Canaan land. They never worked for it. Work hard. That Mutebi, Maria Mutebi, Lara Mutebi should be having something to inherit when Aaron Mutebi Senior gets out of this world. Otherwise, if I leave nothing to them, for them they trust only their knowledge and education. Sometimes education is not enough. As you are going to see, sometimes knowledge is not enough. You need something else. You need something else. So in the Bible, the nation of Israel created wealth by merely inheriting Canaan. All the churches were already there built. All the cities. All the wells, all the plantations, all they did was to go. And God said, all those things I have given to you. I have thrown away 7 kingdoms. 7 nations. The Hittites, the Jebusites, the Canaanites. I've chased them away. I have even sent them away by God called wasps and bees. And he chased out the 7 nations. Biting them. So a good man leaves an inheritance to his children. That means inheritance is a principle in the Bible to create wealth. That's why I've been working hard for 50 years to leave an inheritance to my children. We have almost finished our factory in Kayunga. I rarely speak about it, but they are working. They are working very hard. It is almost complete. So my children will never blame me that I have never left anything for them when I go to meet the Lord. They will just inherit what they have not worked for. Now my job is to teach them never to divide them or never to sell them. Actually, I put on my wealth in shares. And each of them knows what his share is. And nobody is allowed to sell his share to an outsider. If MacArthur feels he wants cash out of his shares, he should call all his sisters and brothers in a meeting. And they say, my 25%
shares in Kayunga factory, I want to sell it. N'agamba nti 25 zange zembadde nga bano okuva e Kayunga njagala zitunda. But we don't sell to outsiders. Naye tetugabira beebweru. Those remaining 6 brothers should come down, raise the money and buy all the shares from McCarthy. Omukaaga basigadde ne bakuŋŋaanya ssente ne bagula shares za McCarthy. And McCarthy gets out of our company. McCarthy company n'alyoka agivaamu. It will continue for another 100 years. Kijja kugenda bwe kityo okumala emyaka emirala 100. Those are the principles we are using. Ezo ze nnono ze tukozesa. Because we want to make sure our children, our great-grandchildren are inheriting something. Are inheriting something. So work hard to inherit. The fifth principle of wealth creation. The fifth principle is savings. Savings is a very powerful principle if you are to create wealth. And I don't want to spend much time about that because you already know that. Save in the bank or save in the circle. Save wherever you feel, or in the box somewhere. But don't save your money in Nigina, because those people will cheat you and run away with your money. Open up an account in a commercial bank or a microfinance. We even have a circle here. It has been working for 7 years. Very, very good. I'm going to give you the information how you can open an account. Because when you open up an account in our circle here, you don't have monthly charges. We are just developing ourselves. So we don't charge monthly charges. We don't charge low balance. We are just building ourselves. Just open up an account and save your money. And so Egypt created wealth, became a superpower, and the food basket of the world by savings. Joseph went to Pharaoh in Genesis 41. Genesis 41. And he told him, the dream you saw, the 7 fattened cows are 7 years of plenty, and the 7 thinner cows are 7 years of hunger. So in the 7 years of plenty, tell all your people in your territory to build barns and granaries, and let each of them save a 50th part of what they get. A 50th in metric is 20%. Can we have an easier translator, because it gives percentage? King James Version, New Life to 1/50. At amplified. Tewali gamba 20%. Okay, but it is the same. Okay, it is the same. Let Pharaoh do this. Then let him select and appoint officers over the land, and take 1/5 of the produce. That is 20% of the whole land of Egypt in the 7 years by year. So Egypt began to save corn 20%. If you got 20 bags of corn, you are supposed to keep 4 in the savings, and you spend the 16 bags. So they saved 20% of the land of the Egypt, and they saved for 7 years.
So I'm here to guide you. If you want to do anything substantial out of your salary, begin to save 20% of what you earn. And do it in 7 years. I did it. I was saving, I think, $200. I had an account in Britain, in London. So I wanted to buy my wife a car. So I was saving $200 per month for 7 months. And I bought her a new car, the one we are driving. It is possible. I tried it. Egypt tried it. You don't have to save that much, but save 20%. If you are getting 500,000 shillings, 20% is 50,000. 20% Satan? Yes. Mitwalo 5. Save for 7 years. So at the end of the 7 years, everybody was poor. Every nation was poor. Every nation had no food, including the nation of Israel. I normally tell you that it is not Pharaoh who made the children of Israel slaves. The Israelis enslaved themselves. They went to Egypt looking for food, because in the 7 years of plenty they never saved. They did not save. Yet the person who told to save was one of the Jews. They didn't save. They went searching for food. They went the first time. And Joseph saw them. He knew them. They were his brothers. And he gave them food. They went back to Canaan. When the food got finished, they went back to Egypt to look for food again. This time, he said, I've seen you. How is my dad? Whenever you're coming back to collect food, come along with him. They went back to Canaan. When food got finished, that time all of them went up with their father up to Egypt. They never returned. They put themselves in captivity. Children of the world, you love to go to Egypt so much. Children of the Lord, you love going to Egypt. Even the boy you slept with at night is an Egyptian. Even the one you have a firstborn and secondborn with is an Egyptian. And those who impregnate our children in the choir, they are Egyptians. Because you say here at Miracle Center, there is no one I can get married. Everybody runs to Egypt. But for me, I did not run to Egypt. Everybody runs to Egypt. Musumba Mutebi. Me, Pastor Mutebi. Musumba Kayanja Fred. And Pastor Kayanja Fred. Musumba Joseph Kayanja. And Pastor Joseph Kayanja. Abasumba babano. The pastor of this place. There would have been examples to you. All the women we married them from this church. We didn't marry from other churches. In praise and worship. This one, she was in praise and worship. And Kayanja fell in love with her. Stella was singing in the choir. And Joseph Kayanja got in love with her. She was in drama. I also fell in love with her. We married from this place. Where do you marry from?
I don't see any man to marry me in that church. Go fooling yourselves, you give birth from the Egyptians. You trust the Egyptians more than the children of God. Every boy you see, you undermine them. That is a dog. That is a dog. Yeah, where is he taking me? For us, we took the Justines. We took the Harriets. But Stella Kayanja took the Stella Kayanjas from here. I'm going to I saw a girl who's there. I'm going to Miracle Center in Kampala. They are girls. You go shaking your head. Joram is here. You have refused to get married to him. Aliwa. Ne kawuki naye yatwala mbaliga n'asaawa. Yagenda asaawa embaliga ati naye waakiri yasaawa n'aleeta. At least he went and got somebody. Yali wano. By the way wamma. Boys are here ready to get married. You are just looking at them as if you don't see. I'm going to Egypt. Tata wenno ye budala ate ngoli mulokole manange stani yankema yakukema. The devil tempted me. Tandika okwesiruwaza. So Egypt yagaggawala. So Egypt became rich through okuyita savings. They saved 20% of their income. And they became the America of today. In that time, Egypt was the only superpower. And the food basket for the entire world. And also Egypt became the first empire. The 7 empires of the world, Egypt is number 1. Okay. Other people in the Bible created wealth through sowing. You can go back to your village and you begin to sow. Matoke, lumonde, beans, corn. All food is, the prices are high now. You become a sower. You become a sower. You can sow money in the church and God opens door for you. Or you can sow plantations and God blesses you. Number 7, they prayed. Jabez created wealth through prayer. The prayer we normally sing, Eno wange, Neno wange, Eno wange, wona wona wange. That was a prayer of Jabez. He said that, oh Lord, that you would bless me indeed and enlarge my boundaries. The Bible says, and God granted whatever he asked for. Number 8, people in the Bible created wealth through borrowing. The nation of Israel borrowed from the Egyptians. I hear many pastors on radios and TV being against borrowing. But some of us have become rich through borrowing. Because there is money in the bank. And if I don't have it, yet I need it, why shouldn't I go and borrow it? And I do my things. Borrowing is a principle used in the Bible. Israel, speak now in the ears of the people, and let every man borrow his neighbor and every woman of her neighbor jewels of silver and jewels of gold.
This is God speaking. Ono Katonda y'ayogera. He's talking to the children of Israel. Agamba abaana ba Isirayiri. They were going out of Egypt the following day. Baali bafuluma mu nsi y'e Misiri olunaku olwali luddako. To go to the promised land. Bagende mu nsi ensuubizi. He told them, go and borrow. Abagamba mugende mwewolle mweyazike. Borrow everything from your neighbors. Mwewolle kuva baneiba bammwe. So they went very rich out of Egypt. Ne bafuluma Misiri nga bagagga. Through borrowing. Okuyita mu kwewola. But not only them. Si bo bokka. Omukyalo oli namwandu gwe bali bazze okutwalira abaana be ng'alina akasumba mu nnyumba. The other widow of whom they were going to take his son and he had a bottle Elisa of oil. yamugamba, Elisha told him, olina ki mu nnyumba? what do you have in your Nagamba house? sirina. They said, I have nothing Okujjako akasumbi except k'amafuta. a bottle of oil. Namugamba ate alina akasumbi k'amafuta abatalina. And he said, the one who has a bottle of oil, he says he doesn't have. Olina. You have. Kye kikubulako kyokka. That is the only thing that is Kozesa missing. ennono y'okwewola. Use the principle of borrowing. And he said, Elisa said unto him, Elisa n'amugamba, go borrow thee vessels abroad tigenda weewole ebibya of wabweru all thy neighbors. eri mu baliraanwa abo. Kino kye kisinga okunsanyusa. Even empty vessels. Nti n'ebibya ebikalu Borrow not a few. teweewola bitono. Nze sigenda mu banka ngenda kwewola miliyoni. I don't go to the bank borrowing 10 million. No. Bible ngamba I should not borrow few. The Bible says nti nneme kwewola kitono. Nenze mbalaba nga mujja mu ssako But wa. I see you coming to the circle. Musumba. Pastor. Atandikira omukyala Kayanja. Nzize kwewolayo emitwalo 7. Pastor, I want 700,000. Oyo manya tagenda kusasula. Then you will know that one is not going to pay. Emitwalo 7 mu nsi muno gikola ki? 700,000. What does it do in this Landlord world? yangoba. The landlord is chasing me Nina out of the emitwalo house. 5. I have 50,000. Ennyumba ya mitwalo 12. The house is of Kati 120. njagala nfuneyo emitwalo So I 7. want to get 70, Sasula 700,000 that I may pay. Lwaki togambira nti mumpolere ssente za myezi 3. Why don't you say pay me money for 3 months? Do not borrow a few. Teweewola bitono. And the woman went. Omukazi n'agenda. He collected vessels N'akuŋŋaanya ebibya from all the neighbors. okuva mu baliraanwa. Collected and collected. He borrowed. N'anoonya ne yeeyazika. Mpolayo ekidomola, naawe mpolayo ekipipa, naawe mpolayo ekibaketi, naawe mpolayo ekibaafu, naawe mpolayo ekipeyiro, n'abyewola n'abyewola And he n'abireeta. collected them and brought them. Bwe yamala okwewola, After borrowing them, okumanya okwewola kukola obugagga. because borrowing can bring Elisa riches. n'amugamba, And Elisha said to him, katandika okutula akasumbiko now nga bw'oyiwa. start pouring from your bottle. N'asooka ayiwa mu kibaafu. And he poured in the basin Akasumbi first. akasombe kati n'ayiwa. And he poured in the nga tegaggwamu. basin. It was not getting finished. Ne kijjula n'ayiwa mu kiddako. And filled the other nga one. tegaggwamu. It was not getting N'ayiwa mu finished. kiddako. And poured in nga the next one. tegaggwamu. It was not getting finished. N'abikyusa byonna. And filled all of them. Mukama bwe yalaba nga biweddewo. When the Lord saw that all of them were done, n'amafuta ne gakalira. even the oil got finished. Mukama n'amugamba genda otunde ofune obugagga, And Elisha- ekisigaddewo osasule amabanja, endala olye n'abaana. Elisha told him, go sell the rebalance, pay your dates, and muve ku ebintu bye mwogera bigera mbe simanyi okwewola okwewola fe abamu tugagawalidde mu some kwewola. of us have become rich through borrowing. Yes. You go to the bank and you get the money Ogenda mu banka n'ofuna sente because it is there. kubanga sente gye ziri. And I have a reason why I'm borrowing. Era nina ensonga lwaki neewola. Bwe nali nzimba Horizon Campus, When I was building Horizon Campus, nagizimbisa cash I built it with mu cash coronavirus. during coronavirus Bwe season. natuuka ku roof stage When I reached the roof stage, nga ngenda okusaako as I amabanga, was going to roof, sente nga zinkendeddeko. then I got short of money. Ninga lwaki sigenda mu And banka. I say, why don't I go to the bank? Ningenda mu banka neewona sente zange sijja zibagamba nga I za went kusasulira mwaka gumu. To the bank, I borrowed the money to pay in 1 year. Nenzitwala nenzitwala mu roofings. I took it to the Ne roofings. bapima amabaati, They measured the emigongo, iron lots of millions of shillings. There's millions of sente ziwerera As ddala. big as you can see that thing. Nga nnyingi nga bw'olaba And we ekizimbe. make an appointment to pay in 1 year. Ne ŋŋamba ngenda kusasula mwaka mulamba. So I put the roof there. Kati ne nteekako akasolya. I put the roof there Akasolya ne nkateekako. and I began to pay the bank monthly. Ne ntandika okusasula banka buli mwezi. I finished my loan in November last year. Looni yange nagimalayo mu November omwaka oguwedde. Now I'm debt free. Kati sirina bbanja. The school fees I got this year School fees ze nfunye omwaka guno is enough to pay the loan I borrowed. zimala okusasula looni gye neewola. But if there was no roof, Naye singa tekwaliko where kasolya, we are putting your children? kati abaana naalibadde tubateekawa.
era sente nandibadde nzifuna nti eza school fees. How would I have got that money for school fees? Mukama yagamba tunaawolanga amawanga ffe tetwewole bwebeera mu kudongwa beera mu kudongwa ffe katwewole tunaabeeranga waggulu tetubeerenga wansi. Mukama yabyogera kituufu. Tunaawolanga ababi ffe tetubeewolengako ffe tunaabeeranga ku ntiko yaabwe bonga be batwewolako bakakwewolako bameka. How many have borrowed from you? Obusiru obwo bugendere ddala mu linnya lya Yesu. Bakakwewolako bameka. How many have borrowed from you? Ate wewonya omuntu yeewola sukaali ku dduuka. Someone borrows sugar from the shop. N'agamba ate teyeewola sente mu bank. And say they don't borrow money from the bank. Kati sukaali mu dduuka teziba sente ze weewoze. Now sugar from the shop isn't that money that you have borrowed. Sugar is money. Sente sukali ziba sente. You failed to get 5,000 shillings. Olemeredde okufuna 5,000. So you went to borrow sugar of 5,000. N'ogenda weewole sukali w'5,000. Oba olira nga bavumirira okwewola ku radio. Omwana wa Mukama yeewola atya? How can a child of God borrow? Kati nze ndi wa Setaani. Now am I of the devil? Mwayimakanga weewola. Bano bali wano badongwa. These ones are here talking nonsense. Toyikola bintu binene nga teweewoze. You will never do big things without borrowing. Ojja kusigala na bukiyosiki obwo mu. You remain those kiosks. Bw'opangisa emitwalo omukaaga. Which you. Tolikola kintu kinene nga teweewoze. You will never do something big without borrowing. Abasajja betwegomba bonna basudiiru bakariimu bawava muno bakigunga bwana bahamu baani. Tewali atalina loan mu bank. All the men that we admire, the Sudirus, the so and so, all of them have loans in the banks. How can you build an arcade okuzimba arcade without a loan? Nga toyina loan. How? Okay, build it. Kale gizimbe. Build it. Zimba tandika ng'osula ku muzigo. How can you build an arcade without a loan? Oyinza otya okuzimba arcade nga tofunye loan? How? Otya. Gwe sente oba wazijjawa? Where would you have gotten that money from? Tujja kufuna time. We shall get time. Ndowooza ne Mwami Makanga oyo mu maaso. Maybe with Mr. Makanga. Tubasomeseeko ku kwewola okutuufu. We shall teach you about the correct or the right way of borrowing. Mukama mugambye genda weewole. The man of God said, you go and borrow. Bw'amaze bijjula mugamba kati genda. Then he said, now go. Tunda oil. To sell the oil. Sasula amabanja go. Pay your debts. Ne loan ojja gisasuliramu. You will even pay the loan inclusive. Nze gulaba kati wanayimirira nakati nina loan. Me whom you see here, even now I'm having a loan. Ate kati nze nazimanyiira. And now I'm used to them. Nkozesa fixed deposit zange nga security. Sagala kujjayo sente zange nga nsobola okukozesa bank. I use my fixed deposits and I get loans. Lwaki nkozesa sente zange nga bank? Why do I use my money when the bank has money? Ezange nga nzirekayo. I leave my money there. Nga zinkolera amagoba. They work for me, they get for me interest. Ka top up ka 5%. But here they charge me a top up of 5%. Nga nkozesa ezizo. I use your money. Nga nkola ebintu byange. And I do my things. Nga n'ezange eno bwe zizaala. When my money is in. Nkola ebintu byange mu zizo. I do my things in your money. Nkusasulayo katono ku nkomerero y'omwezi. And I pay you little at the end of the month. Emyaka 2 gumu kigenda okugonga nakumalayo. By the end of 2 years I will have completed the loan. Mulekerawo bye mwoyogeza mukalala abalokole tebawola. Abalokole tebeewola. Bw'oteewole ogenda kufa obwavu. If you don't borrow, you are going to die of poverty. Number 9. Ekyomwenda. Bible people created wealth through sacrifice. Abantu ba Bayibuli batonda obugagga okuyita mu ssaddaaka. Nkusaba ogula akatabo kano. I request you to buy this book. Who took my money? Ani yatwala sente zange. Nateekamu 26 types of sacrifices you can use to create wealth. Nateekamu ssaddaaka za mirundi 26 ez'engeri gy'oyinza okutondamu obugagga. 26 sacrifices. Ssaddaaka ziri 26. You can use in this book. Z'osobola okukozesa. It is only 10,000 shillings. Kagula omutwalo gumu gwokka. Oba oyagala gula oba toyagala leka. If you want to buy, if you don't want, it's okay. Sikagaba. I don't give it for free. Ate sikatereka mu office. And I don't keep it in the office. Apofia akalina mama Apofia has it. Yimuka mama bakulabe. Ojja kukwata siringi omutwalo gumu omukazi oyo akuwa akatabo. You will get 10,000, that woman will give you this book. Osome saddaaka ezikola obugagga. That you may read about the sacrifices that make. Kati nze mbalaba engeri gye muntunuuliramu. I see you the way you look at me. Musomba muyaye banna. Pastor banange. Kati akatabo akatini bwe kati. Now that very small book. Mbu mutwalo. That it is 10,000. Kale gwe genda ogula akanene. Okay, you go buy a bigger one. Oba wandiika akako. Or you write yours.
engeri giwanyambako nga mpandika naawe wandiika onguze. You write yours and sell to me. Kano akatabo okasoma mu lunaku lumu. You read this book in one day. Mulimu principles 26 ez'okuwaayo saddaaka ezinaakuleetera obugagga. There are 26 principles in this book that will help you to create wealth. Era bw'olemwa okukozesa principles mu katabo kano nga Mama Fina yakuloga yeefungula gomesi n'azisuula wa. If you fail to use the principles in this book, then you will be bewitched. Muno. In this book. Mutwalo. Only 10,000. Ate ne bw'oleeta kenda sikakuwa. And when you bring 9,000, I will not give it to you. Ne bw'oleeta kenda lwenda mbita. Even if you bring 9,900. Omwo mujja okusoma saddaaka ezikola obugagga. That's where you read the sacrifices that make wealth. Solomon yagagala lwa sacrifice. Solomon became rich because of sacrifices. You can sacrifice your family. Osobola okusaddaaka yo family yo. Mbadde njogera mu first service. I was speaking the first service. Mwami Obo. The Mr. Obo yagenda Canada. Went to Canada. Bawono yamutwala. It is her husband who took him. Yakamala emyaka egi. He has stayed 2 years. Sizina byengalo 5. Zibwe ndagenda mu America 3 years ago yali yagenda. By the time I went to America emyaka 3 egiise he had already gone. Talabanga ku baana be. He has never seen his children. In 5 years. Mu myaka 5. He is making a sacrifice. Akola saddaaka. Tiyebaka nkawona mukyala we. He has never slept with his wife. In 5 years. Okumala emyaka 5. Tagendangako out na family ye. He has never gone out with his family. In 5 years. Mu myaka 5. He went to suffer and sacrifice and plan for his family. Yagenda kubonaabona akole nnyo aplaningire family ye. 5 years. Myaka 5. He's going to 61. Agenda mu gwa 6. He's sacrificing for his family. Asaddaase ku lwa family ye. Era bw'oliwulira nti mukyalo bwazze wana mukama waffe yeebazibwe ba brother ne ba sister. Mukama yeebazibwe ku lunaku lwa Monday ngenda kulinnya ennyonyi. I'm going to find my sweet husband. Era bw'onoomulya ng'agamba nti mukama yeebazibwe ku Monday ngenda kulinnya ennyonyi ngenda kusinkana omwami wange omwagalwa. You can sacrifice your family. Osobola okusaddaaka family yo. Abaana bagenda Southern Sudan. People go to Southern Sudan. N'aleka family y'emyaka. They leave their families for years. Nga n'amasasi ganyooka. Yet they are bullets there. He has gone to sacrifice. Agenze kusaddaaka. For his future. Kana kalimu sacrifice 26. There are 26 sacrifices in this book. Oba oyagala kagule. If you want, buy it. Oba toyagala leka. If you don't want, leave it. Finally, other people in the Bible created wealth by chance. Abantu abalamu Bible batonda obugagga lwa lukisa. Ecclesiastes chapter 9 and verse 10. Chance. Tandika okutambula ng'osamba ebiboxi. Genda ng'osamba kicking boxes. You never know one day olisanga akalimu omutwalo gwa dola. Tomanya one time you may find one with a olaba abaana abalonda scrap. You see people who collect scrap. Batambula batunula everywhere. They walk looking everywhere. Abanoonya scrap. Looking for scrap. Tambula buli kabox k'osanga omala kabikkula. Every box you find, first check it. Tomanya chance one day erikusuula ku kantu. You will never know. Chance may take you to land you to something. Takula obuchokolo bwa Pepsi Cola. Scratch those top covers of Coca-Cola. Bataddemu sente mu buchokolo. There is money in those bottle tops. Yes. You never know the chance might come to you. Tomanya chance eyinza okukugwako. Siwagira nnyo gambling. I don't support gambling. Naye bw'olaba omupiira nga guliko enkizo. But when you see that football has something in osobola okukola ka chance ako. You may take a chance and see. Nze sibikola ebyo. Yeah, I don't do that. But osobola okuzannya akalulu. You can do that. You can play a what? Because Bible yegambye. Because the Bible says. Zaoma, those are the 10. Bible yegambye. The Bible said. But chance and Ecclesiastes chapter 9. Mbulize essula ey'omwenda. Ate screen evuddeko. Okay. Now we are going to the second group, katugenda ku kitundu ekyokubiri, which I called attitude. Kyenayise attitude. Let's stand on our feet. Tuyimire ku bigere byaffe. And we shake a little bit as the computer comes back. Tuyimuke. Bino ebintu sagala mubisome nga muwebase. I don't want you to learn these things when you are dozing. Especially these next two. Naddala bino ebibiri ebiddako. This next two njagala obyetegereze bulungi. I want you to look to them intently. Bino ebiddako ebibiri computer ekomawo batikomawo. Bino ebisigadde ebibiri sagala obimisi. The last two I don't want you to miss them. Kati sooka wenyenye mboti. Come on everybody.
wenyenyoddemu obulamu, wenyenyoddemu obulamu, wenyenyoddemu obulamu, wenyenyoddemu obulamu, oyinza n'okukyuka bwoti n'okyuka n'okutama n'oyimirira. Okay, ndowooza ne sisitimu yaffe ekomyewo. Bw'eba ekomyewo tuulako wansi nga bw'okuba mu ngalo. Tuula nga bw'okuba mu ngalo, tuula. So kiki sirina bwe nsobola kusomera nga screen teriiwo. Is it? I can't teach without it. Ali twagala kuva wano on time. Museveni yabagambanga lwaki munzijjako kamera nga nnywa kakaawa kange. Kati nange microphone maze giteeka bbali. Yakanywanga asooka nabikulako akantu n'akateeka n'amala kamera ne bagira bannange lwaki munzijjako kamera nga nnywa kakaawa kange. Okay, so kyembadde bagamba nti it was Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Omubuulizi 9 olunya olw'11. I think 11. See verse 11. I returned and saw under the sun the race is not for the swift, nor the battle for the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to the men of skill, but time and chance happeneth to them all. Buli muntu alina chance. Everyone has a chance. Abamu mwazifuna dda ne muzikozesa bubi ne zigenda. Some of you got them, you used them wrongly and they disappeared. Time and chance. Ebiro n'omukisa. Katonda aleeta omukisa. The Lord brings a chance. Ekikisa kisa. A chance. Katonda akuleetera ekirenzirenzawo The Lord brings a boy to you. And you despise him. Kati nze Justin asinga yanjeregajerega nanjeregajerega. Now if Justin despised me. Kati singa abeera nakifuma. Now we should have been in nakifuma. Chance. Katonda buli muntu amuwa chance. The Lord gives a chance to everyone. Abamu muzikozesa bulungi. Some of you use them well, others misuse them. Akuleetera kidiirudiirwa we kitaliimu magezi. It brings a deal which is not even reasonable. You never know what will happen tomorrow. Tomanya kyekiyinza okubaawo enkya. Mukama n'akuleetera omulenzi nga yagenda okuleeta chance y'obugagga mu family yammwe. And the Lord brings a boy to you when he is the one who is going to bring riches in your family. Chance goes with time. Omukisa gugendagana wamu n'ebiro. Ekiseera kigenda kutuuka. Time is going to come. Ekyo kindeeta ku kantu k'omugagga omuyindi ke yawandiika. It brings me to an article of an Indian that he wrote, ekyogera ku chance, which speaks about chance. Omusajja ono wealth creator yakola akantu ke This creator made something. He's a very big rich man in India. Musajja mugagga nnyo e Buyindi. Yayogera ku theory of life. Yayogera ku theory y'obulamu. N'agamba nti amataba bwe gajja ebyennyanja biri ebiwuka. That when floods come, the fish eat ants. Singa enkuba etandika okutonnya, if it begins to rain, wanoona ne wajjula amataba, and water is filled all over this place, ebyennyanja bivaayo mu nnyanja ne the bijja, fish will come from the lakes and come. Bitandika okulya ebiwuka byonna. They will begin to eat all the ants around. Naye n'agamba, but he said, wabula ate amazzi ago bwe gakala, but when that water dries, ate kati ebiwuka bye biri ebyennyanja, then the ants will eat the fish. Wali otuseeko ku muganga gwakaze nga ebyennyanja biri kungulu bwe biti. Have you ever reached by the waters when it is
nga tewakyali mazzi naye ebyenje when there is no water but the fish remain there. Bitandika okulya ki? Now the ants will begin to eat the fish. N'agamba, and he said, life gives chance to everyone. Nti obulamu buwa omukisa buli muntu yenna. Today chance is to the fish. Leero omukisa gwa byannyanja. The water has flooded. Amazzi gabunye wonna. They are eating all the insects. Birya ebiwuka byonna. But tomorrow the water is drying up. Amazzi gakaze. And then in natural world we say the hunter become the hunted. Awo mu natural world tugamba nti omuyizzi n'afuuka gwe bayigga. So then these ants, the fish were eating, when the water dries, they are the one to eat. Kati ebiwuka ebibadde biriibwa kati ne bitandika okulya ebyennyanja. They are looking for oxygen because the water has dried. They are losing oxygen, amazzi gakaze. And then ants begin to eat them. Kati ebiwuka ne bitandika obbirya. Insects begin to eat them. Ebiwuka ne bitandika okubirya. Birds begin to eat them. N'ebinyonyi ne bitandika obbirya. But when the floods were there, naye amatawe bwe gaali weegali, no insect could touch a fish. Tewali kiwuka kyali kiyinza kukwata ku kyennyanja. So life gives a chance to everyone. Kati obulamu buwa omukisa buli muntu yenna. Use your chance when it comes. Kozesa omukisa gwo nga guzze. All of us used our chances. Fenna twakozesa emikisa gyaffe. We use them right. Ne tugikozesa bulungi. Use your chance. Kozesa omukisa gwo. Time will bring you a chance. Ebiro oba essaawa oba kiseera kye kijja okukuleetera omukisa. I've said time will give you a chance. Essaawa ze zijja okukuleetera omukisa. Then we go Nno ntugenda to the attitude. Ku attitude. If you are still with us. Now we are going to the attitude story. Tugenda ku mbeera gy'olowoozaamu oba gy'owuliramu ekintu. There is only one word in English waliyo ekigambo kimu kyokka mu Luzungu that can score 100%. ekisobola okufuna 100 ku 100. Let's get them through very quickly. When you bring the alphabet A, B, C, D, E, F, G up to Z, and you give each letter, each letter number, because A is 1, B is 2, C is 3, 4, D is 5, up to Z is 26. There are 26 numbers. And you begin to look for words that can be used to help you create wealth. These are some of the words. The word which will bring up to 100% will be the word that can be used to create wealth. Let's go for the first word. Hard work. Do you see it up there? When you give a number to each letter in the alphabet, H is 8, A is 1, R is 18 in the alphabet, and you add all of them, you'll get 98. It is not 100%. When you bring the word love, L is 12, O is 15, V is 22, E is 5. Still you can't get 100. So love cannot create wealth. When you come to knowledge, we normally tell the people, acquire knowledge. Knowledge is substance. Knowledge is everything. Yeah, that's true. But knowledge alone cannot help you to create wealth. Because when you add all the alphabet of the word knowledge, giving a number to each letter, you get 96%. That means knowledge alone, without adding on something, cannot create wealth. When you go to the word luck, luck, omukisa, have good luck. No chigatta. L is 12, U is 21, C is 3, ofuna 47. You get anamusanvu. Let's go to other words. Even money itself alone cannot create wealth. Because when you bring the values of the letters in the word money, M is 13, O is 15, N is 14, E is 5, Y is 2. You get 72.
money alone, if you have money sente here, zokka bw'oba nazo it is not guaranteed that you can create wealth. Tekiteekeddwa kuba tugamba nti no kyatteeko olina okufuna obugagga. Only money. Sente zokka. Then when you come to leadership, ati wajja ku bukulembeze, you can be a very good economic leader like me. Osobola kuba omukulembeze omulungi nnyo nga Pastor Mutebi. I am a very good financial leader. Ndi mukulembeze mulungi nnyo wa byansimbi. Though I'm retiring. Newankubadde nkummula. My education was very low. Okusoma kwange kwali kutono ddala. Primary 7. Nakoma mu kya musanvu. But life has taught me leadership skills. Naye obulamu obunjigiriza enkola y'obukulembeze. I am a great accountant, more than those who went to Makerere University. Ndi mumalirizi mulungi wa bitabo n'okusinga abo abaagenda mu Makerere University. Life has taught me that. Obulamu bunjigiriza. I have broad knowledge about accounting. Nina amagezi agagenda ewala gakwata ku kubala ebitabo. About auditing. Kubala ebitabo. Taught to me by life. Nga binjigiriziddwa obulamu. So I'm a very good leader. Kati ndi mukulembeze mulungi. Not only, even here, 32 years. Myaka 32 ne wano. I'm having kayanja. Tuogere mpola mpola. Mumbulireyo church gye mumanyi mu Uganda. Tell me any church you know in Uganda. Ng'omusumba omukulu awangadde n'abasumba abato emyaka 32. When the senior pastor stayed with the ministers for 20 years. Ngambye 30 years. Mumbulire church eki. Tell me only one church. Ng'omusumba amaze n'abasumba b'emyaka 30. When the pastor stayed with his fellow pastors with 30 years. Gwe mbuulirayemu Entebbe, Kampala, oba Nairobi. In Kampala or Nairobi. Age. Only one. Olyoka omanyi nti I'm a very good leader. Then you will know nti ndi mukulembeze mulungi. Wadde temundabawo. Though you don't. Very good leader. Ndi mukulembeze mulungi. Nobera ne treasurer emyaka 27. And you have a treasurer for 27 years. Oyo 27 years ng'akolera nze. Myaka 27 working for me. Teri balala basobola kunkolera. And there are other people who can work for me. Sina baana basoma kusinga mu Don't I have children who have studied more than her? Abaana bange bonna abawala ba degrees. All my girls are degree holders. Myaka 27 years. Akolera omuntu. She's working for one person. Teeko kubanga ndi mukulembeze mulungi. I must be a good leader. Era Makathe nkukubiriza. Makathe, I urge you. Be a very good leader. Beera omukulembeze omulungi. Copy your dad. Koppa ku taatawo. I keep people. Nkuuma abantu. Bwe mala okulonda bwenti. After choosing ne nkwesiga. And I trust you. Ebisigadde mbirekera Mukama. The rest I leave it to the Lord. Kyala kayanja oyo abba sente eziwera bannaye. Mukyala kayanja waliwo agenda omusalira omusango. There is someone who will judge her. Waliwo entebe esalirwako omusango gwa Katonda. There is a judgment seat of the Lord. Bagenda mubuuza sente zabbye mu myaka 27. They will ask her about the money she has stolen in the 27 years. Mukazi mumwesonyiwe. You just leave the woman. Naye nga n'ayogera talina bujulizi. But even the one speaking doesn't have any. Era alabika azibba ne bbaawe. Maybe they are stealing with the husband. Baguze no n'emmotoka. That is church money. Waliwo agenda kwesimba mu maaso g'omusonga ya Katonda bw'ati. She's going to stand before the throne of God. Atandika okunnyonnyola. And begin to explain. Muleke omukazi akole emirimu gye. Let the woman do her work. After all, tugenda fembi in 2 years. Nekisooka we are going together mu myaka 2 ejijja. Sikulekera mukyala kayanja Makathe. I'm not leaving Mrs. Kayanja with Albert bo bakubbe bulungi. Look for the Albert seat still from you. Yeah, I'm going with mine. Noonya ba Albert bo simanyi baani abo. Womanyi. Jja kutunga. Kati nno Makathe musibirira ntanda.
nabadde ngamba abantu mu first service. I was telling the people in the first service enti emu ku nsonga ennene lwaki ngenda kuwumula obukulembeze bw'ekkanisa eno. That one of the great reasons why I'm going to retire from the leadership of this church is because whatever God told me in Isaiah chapter 54 kilwakubanga buli Katonda kye yangamba mu Isaya 5:4 from verse 1 to the last verse okubira ddala ku linnya olusooka paka ku lusembayo he has fulfilled it. byonna bituukiriza. Talina kyatatuukiriza ne. There is nothing he has not fulfilled. Byonna bye yaŋŋamba okukola mu kifo kino byonna whatever he told me to do in this place he has done it. Kati nkola ki? Now what am I doing? Nkola ki? What am I doing? Ate nange and me also essaala zonna ze nasaba Katonda akole mu kifo kino mu myaka 36 zonna azikoze zonna. All the prayers I prayed for the Lord to do in this place he has answered all of them. Sirina kye nasaba n'eki. There is nothing I prayed for 36 years Katonda kyatakoze. mu myaka 36 nga Mukama takikoze. Kati mumwagala nkole ki? So what do you want me to do? Omukulembeze omulala gy'ateekinga over. Let another leader come and take over. Nze mmaze okutuukiriza byonna Katonda bye yaŋŋamba wano. I have fulfilled whatever the Lord told me ngende here. neeyimbira miracle melodies Let me yange. go in peace with my miracle melodies. Bwe mmala ngende mu Sunday school nsomesa abaana Then I'll go bange. to Sunday school and teach the children. Bwe mmala okusomesa nkomewo ntule mu ntebe yange nga Then yeewu. after that Mu I'll nkola come ne back yeetebe in my yeewuuba chair. bw'eti. Make for me that chair that swings Mugiteeka awo. and put it there. Olunamala ng'okubuulira enjiri abaana nga After teaching the neetuulira. children I'll come sit. Nalina entebe bw'etyo baagimpa ati 50 years oba ani yagibba. Mujijjukira? Ogamba teriiyo. Nalina entebe bw'etyo. Ng'ogituulako neyekola bwekozi yokka bw'etyo. Mungulire mugiteeka awo. Buy it and put it there. Olumala obuteebaza kibi ng'abagenge bali nganjuza nga nsomesa abaana Sunday school. I'll go and teach the children in the Sunday school. Saa 6 nga nkomawo. At midday I'll come back. Nga ntula mu ntebe I'll yange. sit in my chair. Oba Makathe yabuulira. Whether Makathe is one preaching. Oba yaleese omugenyi Whether he omubuulizi. brought a visiting preacher. Kubanga buli kye nasaba Katonda ku kkanisa eno kyonna akimpadde. Because whatever I prayed for the Lord for this church, the Lord has given it to me. Amazima ga Katonda ali mu ggulu sirina kye mmanja For Katonda sure there is wano. nothing I owe the Lord. Yes. Sirina. I have nothing. Saasaba television station. I didn't ask for a television station. Sigisabanga. I've never asked it. Buli kye for it. namusaba kyonna yakimpa. Whatever I asked him, he gave it to me. Kyonna. All that Na buli kye yaŋŋamba okukola mu kifo kyo mu Isaiah 54 kyonna akikoze. and whatever he said to do in this place in Isaiah 54, he has done it. Kakati muleme kumbonyaabonyeza wano. So don't make me Kye muba mukola mutandika suffer. okwekuŋŋaanya mungulireyo akamotoka nga ngenda. What you should do, I'll begin to gather up, buy for me a car as I'm retiring. Emotoka kunga miliyoni 10. Around 100 million. Ezo nnyingi nnyo. Is that too much? Eno mbaga. Munsondezeeyo just akamotoka ka miliyoni 10 mpumuliro. Buy for me a car worth 100 million, then I'll rest. Ngendengako e Kasese mu National Park. I may go to Kasese National Park. Nsulenga mu bisolo Entebbe yiyo. Nali celebrating 50 years. Oba ani yagibba? Abo bennyini abakuli emabega abo babubuzi bateeke ku nninga bajja kubuulira gy'eri. Ate mukyakanje otatera kulimba. Ate nnimbire ki? Kyakanje otatera kulimba. Onaani? Laali. Onaani ono? Ate ono? Ono ye mulaba noono. Nalina entebe nga ngenda n'enjira yo neekutaga n'ozibiriza amaaso nesigala nga ekutwala bweti munkolere bweti nze ne bwe nabanga nsumagidde mwe mubuulire enjiri yammwe. Mbuulidde enjiri wano myaka 3 mu 5. So mbadde ku kyawe maliriza mbadde ku ki? Mbadde ku ki? Okay, ekisembayo leadership. Obukulembeze. Bw'okigatta kibeera 97%. When you add the letters together, zikola 97. So kigambo ki ekikola 100%? What word can go up to 100%? Kiikyo. That is the word. Obugagga is attitude. Wealth ebeera ndowooza yo. Nga mukyagamba Pastor Mutebi agaggawadde ku ssente za church.
mulina ebiwuka mu mutwe. As you're still saying pastor has gotten riches with the church money. You have a wrong attitude. Mulina endowooza enkyamu. Nze natandika okukola nga nina emyaka 8. Me, I started working at 8 years. Natandika okukola nga ndi mu P1. I started working when I was in P1. I've been working for 50 years. Badde nkola okumala emyaka 5. I did not get money from this church. Sizijje mu kkanisa muno. I've been working for 50 years. Badde nkola emyaka 5. Attitude. Ndowooza. Buli gwe mulaba nga agaggawadde yebbi oba bobbi. Whoever is becoming rich, you say they are thieves. Whoever is getting rich, you say they are thieves. Okutuusa lw'olikyusa attitude yo togenda kukola bugagga, because the word attitude is the only word that makes 100%. Until you change endowooza, you'll never create wealth. Kubanga attitude kye kigatta. Every problem has a solution. Buli kizibu kirina ekyokuddibwa. Only if perhaps we can change our attitude. Okujjako nga tukyusiza endowooza zaffe. It is therefore our attitude towards life and towards work that makes our life 100% success. Because attitude equals 100%. As you still think that there is no man to marry you here, you will never become rich. You, who are you? What do they have in your family? How many acres of land do you have? In your family, how many bungalows did your father build? Unless coming to Kampala, what other city outside Uganda has ever gone to? Which type of plane did your father board? And then you boast. Where are you made from? Gold? Attitude. Endowooza. Bantu balina corrupt attitude. Abantu balina endowooza enfu. Omusumba omu akola ekizibu kimu ku mukyala we. One pastor commits something wrong against his wife, and you include all of us. Marriages are dead in Uganda. Even the pastors who've been trusting are also. And you also make me a fool. When I still kiss Justine in broad daylight, Justine ajangwa. Ate no wekoze. Wekoze. Kakole tukaka. And you put me you include me among them. Anti mututwalira mu attitude. Pastor gundi yakola bwati ne pastor ba pastor no bali aba. There are only 2 pastors. Nina fe mututwalira mu. But you put us also among attitude. Ndowooza. Obugagga is positive attitude. Wealth yendowooza entuufu. Naye buli mugagga mugamba yabba bubbi. But every rich person you say they stole. Hamu oyo mumulaba sente za Janet Museveni. It is Janet Museveni's money. Waliyo nga bazimuwa. Were you there when they were giving it to him? To her? Olaba ekizimbe ekiri awo ng'ogenda ku zoo. You see that building going to the zoo? Molo ya Muhoozi. That is for Muhoozi. Wamanya otya nti ya Muhoozi? How did you know it belongs to Muhoozi? Weyiye erirudda wa? Where is yours? Where is yours? Eyiye eriwa Molo gitulage. Omulenzi omwavu nga mutwala wansi. Where do I take that poor boy? Omulenzi gw'oli mugagga. Are you rich? Blouse gyoyambadde waziguza siringi 5 mu kabuga. The blouse you are putting on is of 500 shillings. Nayitayo juice ne makathe. I went there with makathe. Neewuunya. I wondered. Twali tugenda kugula mugaati wali. We are going to buy. Omusajja ng'ayimba. The man was singing. 5 ne mugamba makathe ozirabye Diana z'ayamba. And I said, did you see what Diana puts on? Ne yeefuula owakabi. And then she boasts off. Diana z'ayamba naze ebi. 5.
zibaamu lwaki ogamba nti teziriyo naliyo ne McCarthy yefuula atagenda mu kabubbu twali okuvako yalinga ova vibrator ntuyitira bwe tugula omugaati wali ku tiddi bwe tuti yeziri wamma zibeera ne bayimba n'ez'olukumi ngenda okulaba nga abamuzinda baze muwambala ennaku zino then I see some of you those are the clothes you put on this nja kuddayo ku Tuesday neetegereze kati mwena kampetegereze engeri gye mwambadde nja kuddayo ku Tuesday look exactly and see what muyambadde blouse ya 10 ne weepankira ku balenzi attitude but mulina attitude mbi people have wrong okola obugagga kwetaaga positive attitude creating wealth needs a positive attitude nti obugagga babukola that they just work for wealth. Choose endowooza. Change your attitude. Si buli agaggawadde nti yabba bubbi. Si buli agaggawadde nti yabba bubbi. Not everyone that becomes rich that they just stole. Choose endowooza. Change your attitude. Mbunza ogw'omulimu sigukola. Me, I don't do that job. Guyinza okuba gugenda okuvaamu obugagga. Maybe it will come rich, your riches will come from that. Your attitude is very, very important in wealth creation. Endowooza yo kikulu nnyo mu kutonda obugagga. Era nze nga sinnayingira mu bizinensi ya kintu kyonna ntuukola wansi ne nsooka ndowooza. Before I launch into any business, I first sit down and count. Attitude. Ndowooza. Oba nga gawala oba si gawala. I become rich or not. That is what they are saying. Kitange teyasoma fe tetuliwo. My father was not educated. Aren't we there? N'owulira omusajja ng'alangira abaana be. And you hear a man talking ill against his children. Pastor Mutebi awa bulijjo obujulizi teyasoma. Pastor Mutebi testified that he was not educated. Talina sente. Doesn't he have money? Wulira obusiru buno. Hear that foolishness. Kati obutasoma bwange obwenyumiririzaamu. My being not educated, you are boasting in it. Twala omwana ku rainbow abo baseera abo kale bannange oyo musajja nannyini essomero eryo mulokole. That owner of that school is a born again pastor mulamba. He is a whole pastor. Nembu school fees kakadde. But school fees 1 million. Zimba eriri emitwalo ena. You build yours of 40,000. Oli okumanya bwe lizimbibwa. Then you will know how they build it. Kale nze mungamba kakadde. Now you're saying 1 million. Apofia wuuyo. Apofia is there. Boarding school yabwe ku Entebbe junior school is 1.9 million. Entebbe junior school akakadde kamu n'emitwalo 9. Era bwe bubiri. Naye essomero lijjudde liti. But the school is filled up. Gateway is 1.6 million. Gateway kakadde kamu n'emitwalo 6. Entebbe education center is 1.25 million. ECD million 2 n'ekitundu. Mu mitwalo 25. Kuba byonna mbikolako research nga sinase nze ndi ku mitwalo 99. Me am at 990,000. Ndi half ya Entebbe junior. Ndi kitundu. Kale mazima omusajja pastor. But that man pastor. Naye atusaba emitwalo 99. He's asking for 909. Leka kitaawo akuzimbireyo essomero okyajenga abazadde emitwalo 4. Let your father build a school for you and you charge 40,000. Attitude. Ndowooza. Ate ne marine gyeri wali. Even the marine is there. Ne Nakiwogo primary. And Nakiwogo primary is there. 30,000. Abaana batwala eyo. Take your children there. Pastor Joseph Kayanja omulaba ono. You see Pastor Joseph Kayanja. Yasoma ne Muhoozi. He studied with Muhoozi. Mu class in the same class. Ekisubi. At Kisubi. Joseph Kayanja nga ye pastor wa Muhoozi. Joseph Kayanja was the pastor of Muhoozi. Oyo gwe mwakoledde campaign ya 48 years. The one you made a campaign for 48 years. Basoma ne Kayanja. They started with Kayanja. Tetutwala baana mu masomero ga bbeeyi. We don't take children to expensive schools. Just for school. Olw'okusoma obusomi. Tuba preparing ne future yaabwe. But we also prepare their future. Kati abaana McCarthy baasome nabo. Now the children McCarthy has studied with. Nga n'abazzukulu ba President Museveni mwebali. And even the grandchildren of President Museveni inclusive. McCarthy ne bwe siba simuwadde mulimu ayinza okubulwa omulimu mu Uganda nga yasoma n'abaana abo bonna. If I don't give McCarthy a job, can he lose to get a job when he studied with all those omwana wa Prime Minister gyali? When the child of Prime Minister is there. Muzzukulu wa Governor Bank of Uganda mwali. Grandchild of Governor mwala wa Jennifer Musisi mwasomera. The daughter of Jennifer Musisi is studying from there. Abulwa omulimu. Can he lose a job? Kyekyo atwaza ne Victor Larry Buddo. That's why Larry was taken to Buddo. We are looking for opportunities. Tunoonya mikisa.
Larry is already a lucky boy. He can go back to his country in USA and make opportunities there. But if he chooses not to go, I must create opportunities. That maybe he did not even get the max. But there are other avenues. That he started with those children that will never forget about him even if he fails to get a job. And the last born of Kaihura goes to the same school. Will Larry fail to get a job? Attitude. Those. Tubagamba muwerera abaana amasomero agategerekeka fe twasomera Namate primary school tetuliwo. You get schools that are reasonable and then you say we studied from Namate primary. Tetuliwo. And we living. Munnange we muli. You live. Neera mulinga abataliwo. But you are like you don't exist. Sechi bebigambo byayogeranga. That is what Sechi used to say. We wali awatali. He used to say it is there where it is not. Ojukira? Yagambanga we wali awatali. It is there where it is not. So muchuse attitude ba sister eri abalenzi. Change your attitudes towards boys, you sisters. Mom, choose attitude eri abalenzi. Change your attitude towards boys. These days you call boys bisati. Bisati kweli. Bisati wabwe. Gojja wano. Kyusi kirabanga konzi. Omwana agenda gaggawala nnyo. Kale lwaki onfuuwa? Tubuulire. Sajja nfuuye emitwalo egi. He has given me 20,000. Neba mutakube mu ngalo. Kati ye kati Caroline unique yalebye kisaati. Amulabanga kisaati. Nesebo kisaati. Omulaba. Aleeta ebiri. Ate nga gwe kibulawuzi. But you kibulawuzi. Etaano zikulemye okuleeta. You have failed to bring the 5,000. Togwa unique togwa. Kisaati alese. The kisaati has brought 20,000. Kati kibulawuzi. Now kibulawuzi. Nawe ndeetera ndabe. Okay, bring that I may see. Okay, tugendoza ku kisemba. Mali jambo mubuze ku bibuzo olwaleero. I wanted to give you time for questions today. Katusomeye akantu akalala kamumba. Let's read something one more. Ndoza katukole wealth cycle. Olabye otya? Tukole wealth cycle. Bibula uzalisi. Kibula uzalisi. Era zalisi ngenda kuzoogera. Abalese olukumi atutegeerera ddala nti kibula uzi. Kino kibulawuzi kirungi mwana. Kibulawuzi. Era mwana exchange your numbers with a guy. Mutandisi. Bwatu wala ku exchange namba nga nzoogera. Kisaati kiri wano kindeetedde ebiri, ekibulawuzi kiri wano nakyo kindeetedde. Nete zinawera za baga. Wabeyo ekibulawuzi ekirala ekindeetera ndabe. Gwe kibulawuzi atunula emabega. Gwe kibulawuzi gwe si gwe kibulawuzi nawe leeta. Kubanga ate yenna musoke kigomesi. Yenna musoke kigomesi. Kigomesi kiba tekireeta kibulawuzi kyekireeta kisaati. Kati wangu tugende wano. Tugenda ku life cycle kati. Mukola obugagga in creating wealth. Ekisookebwako oteekwa okuba nga olina income. Number 1 oteekwa okuba nga olina ennyingiza. Nti oli nurse. That you're a nurse. Ofuna emitwalo 4 omwezi. You earn 400,000 a month. Oba oli teacher. You're a teacher. Ofuna emitwalo 5 omwezi. You earn 500,000 a month. Eno gye bayita the wealth cycle. Nti kino kye bayita enkulungo y'obugagga. Obugagga babukola bwe batyo. This is how they make wealth. You get income. Oyingiza.
But the problem is, the moment the income comes, expenditure is waiting. The greatest enemy of wealth creation is expenses. Until you fight and defeat that man called expenses, you will never create wealth. So some of the people, their money comes in and they lose it all exactly at the expense. You have earned 100,000, 30,000 70 there, 20 there, 50 there. By the time goes around 3 days like this, 400,000 is having zero balance. You will never create wealth. Those who create wealth, those are the people when they get income, they don't allow expenses to take it all. They spend some and they bring some little in savings. 400,000, terekako 20%. save 20%. That is 80,000. Put it in the savings account. Ziteke mu savings account. You who fear to keep money in the bank, we have a very nice bank here. Very nice international circle. It is called Entebbe Christian Investment Circle. Entebbe Christian Community Investment Circle. We have some good money. So you are free to open up your account with us here. Ebyo biri wali masanze kwegali bibeeraawo mwagana ogula ebintu byawo amasanze gagali kwegali ate bibeerawo nga nze mbuulira. Harriet Kayanja kola requisition, you remove all those things and you buy a new one. So bantereko how you open an account in this church, please. If you want to open up an account in the circle of this place, very quickly. So, I was telling you, when you get 400,000 screen, 400,000, your next enemy to stop you from getting wealth is expenditure. When what annoys me most, when it is around 2 weeks to earn a salary, somebody brings out a paper and begins to write 400,000. How to spend it. Many of them, and others have found them in those years as you go out to the church. They budget until the 400 is done. Savings. You who say the bank deducts money from us. Monthly charges. There are monthly charges, deposit charges, withdrawal charges, ledger charges, exercise duty charges, ATM charges. We have very simple mathematics here. When you're opening your account here, registration is ogula shares 2 emitwalo 2. You buy 2 shares, 20,000. Or saving mutwalo gumu. And you save 10,000. Total egulawo account mu banka yaffe wana ya church is mitwalo 6. The total to open up an account in our circle is 60,000. And you don't have monthly charges. Ate tetukuliko bisale bya mwezi. And you can borrow as twice of your money you have with us. Ate osobola okwewola emirundi 2 ku ssente z'olinayo. Without a security. Nga tekuliko security yonna. To all sent up to 50 million shillings. We borrow money paka ku bukadde 50. Bamemba baffe tebaleeta na security. Our members don't even bring securities. Okujjako bali abalala. Except the others.
tulina bwe twawula sente tubajjako ebyapa. There are others we borrowed and we took land titles from them. Because for them they are not members. Kubanga bo si ba member. So kwata emitwalo gyo 6,000. Get your 60,000. Olunaku lw'enkya. Tomorrow. Gitwale wa mukyala Kayanja. Take it to Mrs. Kayanja. Akugulirewo savings account. That a savings account may be opened for you. Akuwa akatabo ka banka. And gives you the booklet for the ateekemu sente zo. And put there your money. Naye bw'ona omutwalira emitwalo 6,000. But when you take 60,000. Kwegyo emitwalo 6,000. On the 60. Agenda kujjako emitwalo 3. He's going to deduct 30,000. Ya kwewandiisa. For registration. Ezo tezidda. That one is not given back to you. It is used for your paperwork. Ledger forms, registration, okufuna account, okufuna akatabo ka banka n'ebirala. Kweje emitwalo 6,000 ajjako esatu tegidda. Ebiri ziba shares zo. 20,000 is your shares. Omutwalo ogumu guba savings zo. 10,000 is your savings. Esatu gattako ebiri gattako gumu gye 6,000. 30, 20 plus 10, that is 60. Oteekayo 6,000 naye osigazaawo esatu. You put there 60 but you remain with 30. Kati buli mwezi. So every month. Omwavu ennyo alina okutereka omutwalo gumu. The poorest must save 10,000. Omwavu ennyo. The poorest. Atagusobola gwe tojoyininga. If you are not manage it, don't join. So when you save kati bw'otereka here with us, kati lwaki oteekako omukka nga byensomesa weebibi? ayagala kutereka. Nze neyo nyiri background sijagala. Ya Joseph Kayanja ne mukyala Mutebi ne Fred n'oli aposo. Nze ebyange zibamu bikalakala bibulubulu biredi bwe bityo. Musajja alimu America bikala bya America bye boteeka. Sebo kusaba screen background screen ogijewo. Background screen. So minimum monthly savings is only 10,000 shillings. Kati sente ntono nnyo z'osobola okutereka omwezi mutwalo. Naye nalaba abantu sente zaabwe zaabayamba mu coronavirus. But I saw how money helped people during coronavirus. Nga tebalina kyakulya. Having nothing to eat. Najjukira nti alina emitwalo gy'enkaaga mwezi. They remember they have 630,000 in the circle. Najjayo 15. They could come and withdraw 150. N'ayita mu myezi egyo. And go through those months. Naddayo najjayo abantu baayambibwa sako yaffe wa coronavirus. With our circle during coronavirus. Ebyo bikalakala byange ebyo nze byenjagala. So enchakera n'emitwalo gy'omukaaga oba sincho olunaku olulala lwonna. Okay, you get your 60,000. Open up an account in our bank. Ate era sente zaffe tuziteeka mu post bank. And our money is put in post bank. Wadde post bank etukyajinga ku sente ezo ziteekayo naye ate ba customer boffe tetubacharginga because we want them to develop. Though the bank charges us, but we don't charge our customers because we want them to develop. Saving. Tereka. Otunze nnyaanya okoza amagoba ga mitwalo 3. You have sold tomatoes, made profits of 30,000. Duka speed oleeta omutwalo. Rush, bring 10,000. Wano omulenzi asinga okunsanyusa baba buyita Dawudi. There is a boy whom amuses me so much, is called David. Dawudi ayokya ebyuma. Dawudi. Newankubadde alimu olusirusiru lungi. Naye buli wakola akasente kawo ng'ayokya ebyuma. Whenever he gets money, ovulo bye with his overall he comes and puts there 70,000. ng'ayokya ebyuma bye madirisa biki. Bw'afunayo akasente kafunyeyo 15 omunaana bwe gets 150, then he brings 80,000. Dawudi atereka. Dawudi can save. Nze mwegomba. Me, I admire him. Alina bizibu bye birala naye atereka. He has other problems but he saves. Era bwe ziweranga nti omanyi musumba ye kati mu sente ze nayo bakadde 2.5 mumpeeyo kalooni ka $1 million. So then sometime he comes and say, according to the money I have now, give me a loan of 5 million. Nga mumuwa. Then we give him. Ngaddamu ng'asasula. He then pays again. That's how we create wealth. Bwatyo bwetutyo butonda obugagga. Omutwalo bagutereka. They can save 10,000. Omutwalo bagutereka. They save 10,000. Nabadde nzimba Rainbow Towers. I was building Rainbow Towers. Twatandika ennaku z'omwezi 13. We started on 13th. Netuzimba ekizimbe tukijja mu ttaka. We built the building from the ground. Foundation twagiteekamu ensawo za cement 200. We put 200 bags of cement in the foundation. Musingi gwokka. In the only the foundation. Nze nasabira ettaffaali erisooka wansi. I'm the one who
prayed for the first brick. Ne tuyiwa slab ku ngulu eyo And esooka. we made the slab. Sawo 90 bags. Nenkomawo nenteekawo ettaffaali ddala erisatandika ekizimbe. And I came back and I laid the second brick to begin the building. Kati bali mu kusimba miti kuyiwa kidaala kitanda kya. Now they are going to make that. But in March Naye mu Gwokusatu 13th nga 13 there was only one brick, waliwo ettaffaali limu the one I put there. lye nasookera ddala otteekayo. One brick. Ettaffaali limu. Today the building is as far as there. Olwaleero ekizimbe kirinnye ekituukidde ddala waggulu In less than 2 months. mu myezi egitanasukka ebiri. Tonyooma ttaffaali. Don't despise a brick. Omutwalo is very, very important. 10,000 kikulu nnyo. Because you cannot make a million without 10,000. Kubanga tosobola kuweza miliyoni nga toyina mutwalo. You cannot build a building without the first brick. Tosobola kuzimba kizimbe nga toyina ttaffaali And the second brick. n'ettaffaali And the third brick. n'eryokusatu. So savings. Kati okutereka. Kakati bwe muva ku savings awo twangwe mwana twangwe. Saiko. N'akabago mukatandise. Byebyo. Ate munange mubikola mubigenderera. Oloma. Yalamuti. Ebyo misinga mubikola Robert Kayanja. Mukyala muti. Foloma. Ate foloma baba giyita tamale emirundi agiyita ki? N'olwekyo mweyigirize okutereka. So teach yourselves to save. Okay. So abantu abalala Other people, bwe bamala okuyingiza after getting the income, naye ne bafunako ke basavinga and they get something to save from it, bakatwala ne bakasavinga. they take it and save it. Every time you choose to save, Buli lw'osalawo okutereka, you should be having one idea only. oteekeddwa okuba n'endowooza emu yokka. Just one idea. Endowooza emu I am saving to invest. nti ntereka mbeeko kye nneekolera. Bw'obanga osavinga nga tosisavinga kubaako kyokola, tosavingira ddala. If you are saving, not saving for something that you're going to invest in, don't save completely. Saving, if not for investment, is merely postponing expenditure. Bw'otereka nga tolina ky'ogenda Genda zikola. ku cycle. Saving, Okutereka which is not for investment, nga tolina ky'ogenda zikozesa you are just kikuzaala saving amagoba. to postpone your problem. Obeera otereka kwongezaayo bizibu byo. We should always save Bulijjo with the tuterekenga purpose of investment. n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. Gulawo account otereke sente ng'oyagala Open kwekulaakulanya. up an account, save money for Bana, what investment. is happening with the screen? Kuba kati promotion yensomesa bwe manga nagitadde ku screen ate kati nagisomesa ntya? Oba tukome wano abantu babuuze ebibuuzo nga batereza screen. They put the screen proper. Kampite Mr. Mbusa Luka Mwami Mbusa Luka agenda okwasa Charles Sima is Glorious. going to get married to Charles Sima Glorious. Bajje mbalange kati. Let them come for the announcement. Engalo era ez'engalo Zaba bibulawuzi. Mbusa Luka agenda kuwasa Charles Sima Glorious. Mbusa Luka is going to marry Charles Sima Glorious Ennaku z'omwezi 14 ogwokutaano. on 14th this month. That is 2 weeks from today. Ebulayo weeks bbiri okuva kati. So this man is called Mbusa. Ono ye Mbusa, The other one is called Charles Sima. oli ye Charles Sima. Bw'obanga olinayo ensonga yonna ebagaana okufumbiriganwa, If you have any reason for them not to get married, gindeetere kati wano bring it kati to me now, tugitegeere. that we may know it. Mubulayo ekirango? Are they over?
biweddeyo kyaliro kyakusatu. Okay, tubagaliza obufumbo obulungi ku lunaku olwo. Nze nja kubaawo wano okubagatta. Mugende musanyuke. God bless. Mulabika bulungi nnyo. Maama osabirawa? Osabirawa? Disciples of Christ. Ewa Pastor Gichuru. Abola bawano bajoga. Bamanyiira. Era singa oyo yali akwanya omu ku bano wano. Akataako nga kantwala wanze. Kantwala sebo kafuja akatwala. Omuyita nno mmere golaba kooti eyo omusajja wa bitiibwa. Tonamanya bitiibwa bye. Ne moroka gyalese wabweru tewagirabye. Ayina amayinja ge. Ate obusajja obumpi tuba ne laavu. Tubadde tumanye ebeera nnyimpi laavu. Gwe buuza Justina bwe mulavinga. Tubadde tumanye abawanvu be balina empanvu. Twogeremu kakiisi wano ku kamera. Mwakoye? Akali kamala mujja kukajongolola. Temukajongolola. Mama Nabulya yatunudde eri kati agamba amasira baamawano. So abasinga obugagga bwaffe bufiira wano. Most of our riches they die from here. When you get an expenditure n'ezitwala. N'otandika okusaasanya. N'ezookya nga bulaba omuliro ogwo. Burns it like you see that fire. Abafube ennyo. Those who try bwe bayingiza ssente. When they get their basipendingako ekitundu. Ne basevingako. N'atwala emitwalo gy'ebiri mu ssako ya church wali. And take their 20,000 in this church circle. Abakuŋŋaanya ssente mu savings eventually bwe ziwera ne bagula assets. Savings they buy assets. You have been saving your money through the year. Obadde otereka ssente z'okuyita mu mwaka. And December you are able to buy yourself a motorcycle. Kati mu December n'osobola okwegulirayo akapiki. So now you are creating wealth. Kati awo otonda bugagga. From your income. Okuva mu nnyingiza yo. To some little saving. N'oterekayo entonotono. To an asset. Kati oguzeeyo n'ekintu. Kati bw'omaze okugula ka asset kano. So after buying that asset. Then this border will bring to you 30,000 every day. Kati eno boda yakuleeterayo emitwalo 3 buli lunaku. We call it cash flow. Ne tugiyita cash flow. These are the children born from your asset. Bano be baana bazaaliddwa okuva mu asset yo eno ya boda. Cash flow are children. Engeri esente gye zitambulamu baba baana. Children are not eaten. Abaana tebabalya. Never eat children. Temulyanga abaana. Children are supposed to go back in the reverse cycle to get more money and buy more assets. Anybody who does that with a cycle will always create wealth. Your greatest enemy in wealth creation is expenditure. Let's finish with destiny image. Destiny image. Can we have destiny image? In wealth creation. No. Destiny image. The one of the steps. The greatest enemy in wealth creation is this first step. It is too big for this person. This man is not even half of this first step. Until you climb that step, you will never go to the second one. They are standing on the first step for 30 years. They look at it as very long, very tall. They can't even jump it. You will never reach to success until you climb this first step.
The second one is shorter. eryokubiri limpiko. The third one is shorter. N'eriddako ne liyimpawalira ddala. Shorter. But this one, naye lino erisooka. wano we weetaaga attitude. This is where attitude is needed. Omuntu ng'afuna obukadde 3 omwezi naye tazimbanga nnyumba. Someone earning 3 million per month but they have not yet built a house. Nga Moses agaka afuna emitwalo 45 mu church wano alina ennyumba. And Moses earning 450,000 here is owning a house. Very shameful. Kiswaza nnyo. Somebody is earning 800,000 shillings. Omuntu afuna emitwalo 800. He doesn't have a plot in Uganda. Talina kapoloti konna mu Uganda. Moses agako mukubi w'ennanga afuna 450,000 alina poloti 2 ne eka ya poloti emu. Moses agako akuba ennanga afuna emitwalo 45 alina poloti 2 ne eka y'ettaka. And a house. N'ennyumba. First step. Eddaala erisooka. It is not, money is not coming in. Sente teziyingira. Money is coming in. Sente zijja. Because you have a job. Kubanga olina omulimu. But you have failed to climb the first step because it is very tall. Olemereddwa okulinnya eddaala erisooka kubanga liwanvu. Eddaala erisooka okukola obugagga ly'ezzibu. The first step to creating wealth is the one that is difficult. Actually n'ekigambo kikiri. Even the word first step is always the hardest. Nti eddaala erisooka bulijjo lye lisingira ddala obuzibu. Kati nsomesa wealth creation olwaleero ogenda olinnya eddaala erisinga obuzibu. Today I'm teaching wealth creation that you may go and take the hardest step. Malirira ogambe. Determine and say. Ku mulimu gwange guno. At my job. Oba nfunye ekyeggulo oba sifunye. Whether I have dinner or not. Nja kuterekanga omutwalo gumu buli lunaku. I'll always save 10,000 every day. Ku mudaala gwange guno. At my stall, from my stall. Bakubuuza onoolya ki? You ask you what will you eat, you say I don't know. Onoonywa ki? Simanyi. What will you drink, I don't know. Onoopangisa nkato ennyumba simanyi. What will you get money, where will you get money for the house rent? Then you say I don't know but I'm going to save 10,000. Kamba obujulizi obw'amaanyi. Let me testify to you. Abasomesa tebaasomesa for 2 years. The teachers did not teach for 2 years. Tebaafuna musaala for 2 years. They did not earn salaries for 2 years. Baalyanga ki? What were they eating? Lwaki tebasigala nga bali ekyo kye baalyanga luli ne batereka emisaala gyabwe? Why don't they remain eating what they used to eat and save their salaries? Era kye mbagamba bulijjo abagamba tetujja kuwasa omukazi muzibu tawasika n'amuliisa ki? Omukazi nga tonnamuwasa abadde ali awa? I will not marry. What will I feed that woman with? Before marrying her, what was she eating? Kati sister oli awa? Now sister, where do you eat from? Oli awa? Where do you eat from? Kaba kuwase era osigale ng'olya gy'obadde oli. Get married, stay eating where you have been eating from. What is the problem? Ekizibu kiriwa? I did it. Nze nakikola. Nawasa Justine. I married Justine. Ng'ali awa Mama Mary. Eating from at Mama Mary. Era bwe namala okumuwasa. And after marrying n'asigala ng'ali awa Mama Mary. She remained eating from there. What is the problem? Ekizibu kiriwo. 2 are better than 1. Ababiri basinga omu. Sigala ng'oli eri. You remain eating from that side. Naye osule. But sleeping the other side. Basese. Banaabeerawo baleke babeerewo. Mujja okulemera ku lujja nga mwesiruwaza. Ate mulowooza mudda buto kambabulire bannanga mu abawala bali wano basiima. Let me tell you girls here. Enjuki enoonya kimuli kito omuli omubisi. Looks for a fresh flower that has honey in it. Now you are becoming older. Enjuki ezuuma. Nga temuziraba nga balaba buno obuto bupromise. Nga bukyerese bwakuze dda. Omuvubuka amala okugamba n'akalengera kakyewuse n'akuta apaaluuka. Nga tewali na njuki ekyagira kubanga sebo n'enjuki zinoonya colorful flowers. The bees look after colorful flowers. Tezigenda nnyo ku bimuli byeru. They don't usually go to white flowers. Nga waliwo ekimyufu. When a red one is there. Enjuki esooka mu kya pink nenunamu omubisi negenda mu kyalo nenunamu omubisi esemba mu kya white. And then go last to the white one. Mugenda.
You are going. Mujja kusiiga nga Albert lipstick nga ne ku mimwa takyanywerako. You put on lipstick to no longer stay on the mouth. Nga ne ku mimwa tanywerako. When it no longer stays on the mouth. Nga tubayira bikopo by'amafuta wano. Then we shall pour cups of oil on you here. Lumu nayira mukyalo Kirumira ekikopo ky'amafuta wano. One time I poured a cup of oil on Mrs. Kirumira. Aba mukyalo Kirumira yankyayira ki? Namuyira ekikopo ky'amafuta. I poured a cup of oil on her. First step. Eddaala erisooka. Mukama bw'ali kuyamba n'olinnya first step. If the Lord helps you and you take the first step, you make a permanent decision. N'okola okusalawo okwenkomeredde. Nze maliridde. And you say, I'm determined. Ono omulenzi ngenze naye. I'm going with this boy. Katugende tutobe ffembi. Let us go and toil together. Katugende tukole. Let's go and work. Harriet atobye ne Fred Kayanja. Harriet has toiled with Fred Kayanja. Justina atobye ne Justina Aaron has Mutebi. toiled with Aaron Mutebi. Joseph Kayanja atobye ne Kayanja has toiled with Stella. Ebirenze ekirenze ekino kino kya American height. This and some boy American size. Oyo. Kati senda musinga mwina mulwanira mulwani. All of you would be fighting for him. Eyo height ojijawo wano mu Uganda. Now that height. You look at the height. Nakaga. Kati eche oyanze n'okugamba nti nkwagala n'ogaana. He can even say I love you and you refuse. Muna abantu baliko ebikolimo. They have people have curses on them. Hallelujah. Nze ateeka mbanga bayina mala bagamba ku sister wange oba muwala wange oba. Yeah, I'm there saying, what if he proposes to my daughter or my sister? Tufuira kano singolera mala wase bange wannange. If he can marry from my family, but if he marries from my home, but you're here, you look like you don't see. Wealth, take the first step. My salary will be divided in 4 pieces. 1 quarter is for saving. 3 quarters for spending. I'm going to do it for 7 years. You will be the richest man. God bless you all. Come on. Okay. Let's have some questions very quickly. Let's have about 3 questions. Let's have about 3 questions. Nakagali 28. Imagine. Chikulu nnyo okubera 28. Mushamutebi ne mwasali 19. Kati onyumya ki? Tunyumiza naawe. Bantu bafundwa nga bali 19. Alabanga ali okay. Alabanga ali okay. But it is not okay. Seriously. Don't take things okay. Oh my God. Yesu yagamba it is not good for a man to be alone. Yesu yagamba si kirungi omuntu okubeera yekka. The moment you become 18, it is not good for you to be alone. Wakiri nsula n'akavubuka kange akeera ebisaaniko mu luguudo. Akakolera council wali mu bimuli. Nga tusula but sleeping together. Funa akalenzi kavuga boda nga tusula. I'd rather get a rider boda nga tusula. Wakiri nfunayo omuvuzi wa boda naye nga tusula babiri. Naye mwe mumanyi nze nafuna dda Justin. Ne Makathi naye mukubiriza anoonye mukazi mwangu. Akawalako kali wano sebo. Tatugamba nti naawe tokutolabawo wano wakuwasa. Bwe yagamba? Ngamba nti tatugamba. Nze namugamba anoonye ku university. Kuba university yamala emyaka 6. Akalaba. Mukyamutebi teyafuna? Niye ngambako nti yalaba. Ng'otera omuwa emmotoka ku Saturday n'agenda awutu yekka. Aba alagawa. Naye lumu ogenda kugisimbula nze nfune boda. Ajja kulengera omutwe oba olubikkako ki? Nina enkofiira zange kati 2 ze nnyambala ku site. Ofunayo gy'atamanyi enkofiira. Nja kusiriikirira lumu Maria akuwa emmotoka oba mukyala Mutebi musimbule.
ogende ati gyogenda mmanyiyo Victoria Mall simanyi newa lala walalawa amalale tebakukemekkereza nzije mpola ku boda yange nyangera kwambala bigalo byange biri bishades ebirungi mbibike ntekeo kachi kano kachaka akantu corona akokolo kano bakaitani kano ka mask ba maski wano woti bulungi noteka ko bigalo bindi byo biri ebinene mchamu tebe bimanyi nanga kofiira ate kati olojja kuba osuna ate nga badde agenda kusumulula kati bwe mutandika okulya nga neeyisaawo so kanembijjako neeyisaawo ne bagamba Kathy, are you okay? You need anything else please? ogamba yes daddy ampeeyawo asatu ndiisa omwana w'abandi kale tufune ebibuuzo bibiri tugenda oba tewali nga mmala okay Yunia Kayondo very quickly bane tufube okutonda obugagga. Let's try our best to create wealth. Mukama yebaze baboluganda. Amen. Ze kibuuzo kyange kigenda ku sako eya chache. Bwe mbangenda okugulawo sako eyo. Mukataba ako ke mumpa mulimu wenzi wetujuza next of kin in case savings sente zange siriiwo ate nateeka mu next of kin akirizibwa okujja n'akola withdraw ku kasente kange ako kemba savings ekyokubiri ekibuuzo bwe mbanga siriiwo tugambe siri wano mu Uganda nyina wendi naye nga akaunti yange eyo weeri gye naggulawo nammwe nsobola ntya okusavinga kasente kange ako bwe ndiba nkomyewo n'enkasiŋŋaana mwina account kwe mateeka sente ezo? Okay kubya sako concerning the circle twakafiirwa ndowooza customer omu. We have so far lost one customer. Mpulira ogamba next of kin. Next of kin taba valid. Okay. Next of kin taba valid until nga customer yennyini afudde. Next of kin is not valid until the customer. Bwe mba nandyetaaza okukontininga okusavinga namwe naye ate nga siriiwo nkola ntya? Okay. Mwina account kwe masobola okuteeka sente ezo nga siziretedde mukyala kayanja. Okay. Mbadde okukiri ekisooka. Bw'obanga watereka sente naffe if you saved money with us. Ndeza katwogera oluganda okusavinga ku budde neesigalawo. Bw'obanga watereka sente naffe naye nga watuuka ekiseera n'ofa. Kitegeeza nti bwe tuba tujjuza foomu z'okugulawo akawunti mu Entebbe teekako ekifaananyi kya posta ekya wealth creation. Bw'oba ojjuza foomu y'okugulawo akawunti oteekamu omuntu gwe bayita next of kin. Omuntu oyo kitegeeza nti bwe nfuna obuzibu bwonna oba nfudde oba mbadde ki nga sikyasobola kuba kisenga sente next of kin oyo yafuuka nannyini sente ezo. Entebbe Christian Investment Circle yeya wano tuli mu million nozanga 2 oba 3. Our total budget is about 300 million 400 million there zetwatuukamu. So bw'oba ojjuza olupapula oteekwa okuteekako next of kin. For example nze nateekako laare next of kin bwe nfuna ebizibu kati maama Elisa bwe yafa ye yakafa ndowooza mu sako bwe yali tannaba kufa bwe yalajuza bwe yagamba nti Elisa yagenda okubeera next of kin. Bano Elisa banguza ettaka wano waggulu kwenzimba Platinum Towers. So kati Elisa atambula najja wa mukyala Kayanja ne basayininga empapula tumukkiriza okuggalawo akawunti eyo nga tumukyajinga 15%. 15 or 10? Tukukyajinga 15%. Bw'oba otwala sente za maama we yafa nga tuyagala kampuni eyo akawunti eyo yeeyongereyo. Naye bw'ogamba nti nze giteekinga over esigalamu ne sente zaamu n'ofuuka nannyiniyo. Ne tuddira akatabo ka maama wa eyafa ne tukasazaamu ne tuwandika akatabo akapya ne tukakukwasa akawunti ne sente zonna ezirimu ne zifuuka zizo gwe next of kin. Bw'ogamba nti nze maama wange bye wakola nali sibyagala nze mumpe sente za maama wange zonna owandiika ebbaluwa eclosinga akawunti eyo ne tukugamba tugenda kukyajinga 15% ku sente yo maama wo zaalinayo
bw'okikkiriza ng'osayininga bw'abaddeyo n'obukadde 10 tukuwa obukadde 8 n'ekitundu ye 15% nga tuggala akawunti yo ng'ogenda olya ssente za maama wo omufu nga naffe tutukuggyeko akakadde akamu n'ekitundu abaazitereka. Okay, then abali ebweru ng'oyagala kusevinga naffe wano era tukuwa akawunti kuba bwe tumala okufuna ssente zammwe mu ofiisi yaffe wali tulina akawunti ya ssaka eyo mu Post Bank. So tulina details akawunti yaffe mu Post Bank bagiyita Entebbe Christian Investment Service Sacco Limited. Akawunti eko tuliko basignatures basatu, nze ndi signatory, Mchala Kayanja signatory, ne Pastor Yosia Mubiru owa Ebenezer Miracle Center. So bw'oba ogenze ebweru tukuwa akawunti ya Post Bank n'oteeka ssente zo directly ku akawunti ya Sacco. Kubanga naffe era ze tusolooza wano tuzitwala ku akawunti eyo gye zibeera, tetuzikimbikira mu ofiisi. Twazigulirawo akawunti mu Post Bank lwakulwa akawunti eyo eza Sacco tebazikyaginga misolo mingi, so that's why we don't charge you also. Kuba nabo bamanyi tutereka ssente ezo okuzimba abantu baffe. So yuniya bona ogenda e Dubai tujja kuwa akawunti kwoteeka ssente ezo nga zigenda yaziterayo Dubai. Uziterayo Dubai ne zigenda wali ne bakuwa message ku simu yo. The account has received 900,000. Bank ekuweereza message ku simu. Okay, so ekyo kyekyo. Omulala mugende mugulewo akawunti enkya, very safe, omutwalo gumu a month mu Uganda nga tusobola kugutereka sincerely. Kosaana kudda mu kyalo. If you cannot save 10,000 shillings a month, sebo Mukama yebaza gwoba oddirira asembayo tuve wano. Musumba, ekibuzo kyange kiri nti mpulidde oyogera ku kwewola, njagala otutangaazeemu omuntu ddi lwateekeddwa okwewola era gwe amaze ebbanga lyonna mu banka watandika ddi okola ki okwewola? Omuntu ddi lwateekeddwa okwewola era gwe amaze ebbanga lyonna mu banka watandika ddi? Atandika dda. Ekyo nkizeemu dda. Nina ettaka lye natunda nalifunamu obukadde 310. Nagenda mu banka newola miliyoni 60 million. Mwami Bukenya avuga pikipiki za mpaka, one of the best motorcycle riders. Bukenya Wycliffe yalina ettaka lye yali atunda nga sirina ssente naye nga ndabye waliwo ssente. Nengenda mu banka newola obukadde 60. Nengenda ne musasula cash. Ettaka ndendisibako ekikomera nendisalamu plot bwenti. Nalijjamu obukadde 320 ku miliyoni 60 ze neewola mu banka. Nakati nkyalinawo plot endala 3 ze situndanga kubanga saagala zitunda. Nali njagala kuzimbawo mubita bino mwe mugula ebintu, mwe mugula supermarket. Bazimbye nyeeye buno neeyo nyo naligula buno neeyo, so nagamba kikankirekewo nja kuzimbawo supermarket naye nga neewola. Mbadde nzimba Rain bwe nakiwogo wano mu coronavirus. Nenjizimba with cash, nenjituusa ku ruufu, nengula emiti, sente z'amabaati nga tewali. Nengenda mu Post Bank nenzeewola. Nengenda mu roofings nengula amabaati. Nensereka Rain bo. Nentandika okusasula loan ya Post Bank. November last year nagimalayo. Abaana ku Rain bo basoma. Sente ze neewola bazireeta dda mu ttaamu emu. Kati bw'ogamba nti olinde lw'olifuna ssente, nja kulinda nfune ssente ndyoke ngula amabaati, olwo Rainbow Horizon egenda kugulibwa mu 2023.
so kati twabimanyire ebyo ffe ngenda kukola ssente nina kwewola ssente ne platinum okujjako musomo. Kankubuuze ekizimbe kyenzimba kya 1.2 billion nyinza okuba nga nzina ku akawunti nga ziri awo tezina byezikola. Banka yerina ssente zitalina byezikola. Kati kinkola nze nga nzijjayo nga nzimba nga bwenzizaayo bwe bati abasajja bagagawala mu nsi muno ojja kusigalako kakiyosiki ako akatunda emisipi n'obuviiri kuba tuyagala kwewola. Ekibuuzo ekirala, Musumba, ndabye siteepu ez'enjawulo. Omuntu ategeera ddi nti yava ku siteepu esooka amaze okutandika? Ekyo kirina ansa yakyo. Siteepu esooka mu ki? Kati osobola otunnyonnyola nti omuntu bw'aba atuuse bw'ati ne bw'ati olwedde siteepu esooka aba agikoze eki? Aba agivuddeko eya success. Success tezirina siteepu. Kasita olinnye eddaala erisooka lino ogamba ki? Ogamba ngenda kugulawo akawunti mu sako ya church, ngenda kuteekangayo half of my salary okumala emyaka 7 n'olirinnya bwe musala gwo ogusooka. Awo ntegedde. Kasita ogusuulayo bwe pa ogwokubiri gujja kuba mwangu n'ogwokusatu gujja kuba mwangu n'ogwokuna gujja kuba mwangu. Mu myaka 7 ojja kuba olina obukadde 4 bw'otandibadde nabwo singa tewasevinga. Eddaala erisooka, eddaala erisooka. Kubanga sinsiale abantu ba wano mulina ssente. Kubanze mbadde nsiiga emmotoka zammwe amafuta. The time mumpita okusiiga emmotoka amafuta, siiga amafuta. Omutawaana gw'abantu ba wano bwe mmala okugula emmotoka zammwe nga muziddusa ku kyaki. Ffe emmotoka zaffe ziwangaala kubanga buli lwa Sande zibeera maaso mu nnyumba ya Mukama. Tolina mmotoka gy'olaba gye twasiiga amafuta gy'olaba ejja wano ku kyaki okusaba. Teri. Either agirekaka n'alinnya bodaboda, oba agiwa omuntu n'agenda agivuga special, oba agireka ku washing ye n'atambuza ebigere, oba tajja. Obwo busiru. Emmotoka yeteekwa okubeera mu maaso ga Mukama. Era nze njagala nnyo Diana, njagala nnyo Kereya, njagala nnyo mwami yani Kato, njagala ono omukyala mukwano gwaffe mwami wa Jackie Kasirye, Jackson Kayanja, tebaleka mmotoka zaabwe ka Pastor Mutebi myaka 17 ebeera mu mafuta eyo gy'olaba eragawo. Niyo wakagula akamotoka ne Mukama takamanyi ate abamu mbalaba wano akamotoka kamuleeta bwe ne kamusuula awo nagoloogi n'afuluma ne kaddayo. Emmotoka etabeera mu presence ya Mukama nayo tegenda kuwangaala. Kati naawe ofaanagana nga ataagula. Nze nsobola okutambuza ebigere okuveeka olowooza wala nnyo wali nga ntambula okujja ku ofiisi. Nze ejja ngivuga naye ngiteeka awo. Ate olumu njireka neesula nawe ennaku ezi. Emmotoka yange njireka neesula mu presence ya Katonda ennaku ezi oba ezi nga tevaawo. Eyinza okuba yabisa omupiira nga nsobola okugukolera mu ddakiika 2 nenjireka ku mufenaawo ennaku ezi nga njigamba experience the presence of a Lord. Kyova olaba yange tewali asobola kugibba, tewali asobola kugikola ki eri maaso ga Mukama. Muteeke emmotoka zammwe mu maaso ga Mukama. Kereya toleka mmotoka ka ng'ojja ku Sande okusoma. Maria tolekaayo mmotoka yo. Bwe mugenda mu bidongo mugenda nazo, bwe mugenda mu kwanjula mugenda nazo, bwe mugenda mu mbaga mugenda nazo, mu kufiirwa mugenda nazo. Okufiirwa wojjula emmotoka naye ku Sande okusaba
ojekera driver agenda akole special teziwangaala bazibbira na kuwashingi bbe aleka bajibbye teyabadde mu presence ya Mukama naawe alina ka bodaboda jangu nako katiikaawo uli wano essaawa egi okujja kwaliwo secretion wetuluddemu fuka kaboda kako kateekaawo uyingire mu nnyumba osabe mafuta gakke gayiike gasamuke gagende kabodaboda ako tekajja kukuba bigwo ne mujja kufuna ebigo bya bodaboda yo bebyo jogedde byaki badde kuki badde maliza service ate neegaana eriyo kyakimwagala okubuuza ono yaba asembayo tukomaawo we shall get another day ayagala akatabo kano apofiya akalina omutwalo gumu prepare your of tithe please nga tuddamu ekibuuzo kino let's prepare your tithe yogera nnyo ekibuuzo kyange kigamba waliwo engeri yonna nga sente ziva ku akawunti yange ne zigenda butereevu ku akawunti ya sako bagiyita standing order okola standing order mu banka yo abuuza nti waliwo engeri gye nsobola okuddira nti sente zange zentereka mu sako eno ya wano engeri gye ziyinza okuvaamu ku akawunti yange mu banka ne zigenda straight mu sako kanji badde gamba ki banka ekyajinga standing order naye olw'okuba is saving money for the circle to investment kachaji ako mukateeka mu expenditure aya annual general meeting exactly so it is okay mama asente zisobola okuva ku account y'omuntu nezigenda direct ku account ya sako tugiyita standing order ogenda mu banka n'obalagira nti buli mwezi muteekenga siringi emitwalo 27 ku account number 20013403230 in the names of Entebbe Investment Christian Circle nga kiwedde ng'akikirikenga ng'akiteekamu kati gwe omusala gwe gulinnya ku account bwe pa yo computer ng'ejjako emitwalo gyayo 27 bwe ta ng'egikanyuga eri mu post bank you don't even suffer nga bakuweereza message that this amount has been deducted era ffe abamu tetukyabonaabona tukola standing orders sente zeesalako bwesali zokka so it is very possible era bw'oba okisobola kola ekyo wangi leeta microphone kabibuuzo mbibuuze bannange obwavu bubi obubaddemu emyaka 17 eddakiika 3 ezikubonyaabonya ate nina wendaga in 10 minutes so let's rush up waliwo gye banninze microphone yiyo online tubaddeko live mpozi bw'omala okusavinga olonda otya investment opportunities zogenda oteekamu sente bw'omala okusavinga olonda otya investment opportunities zogenda oteekamu sente kisinzira ku sente z'olina naye mu kwogera okwaleero transport sector is very promising buli muntu ateekwa okutambula transport sector bodaboda tukutuku takisi costa lole basi lyato transport sector is very vibrant ettaka ennyonyi nedda tewali agisobola wano land 5 ku 10 10 ku 5 10 ku 10 any piece of land you can invest in so bw'omala okufuna sente ezo osobola okumpita n'onfuula business financial manager awo n'enkugayidinga nti sente ezo kati mu kiseera kino ziteeke wano zijja kukola oba gwe osobola okubuuzibwa nti what is your passion obukadde 25 omaze obusevinga kyenabadde mbalaga wano luli
nabadde mbalaga ku why the rich get richer and the poorer get poorer. Simanyi nakabasomeseza mu service kano. Why the rich get richer and the poor get poorer. Omuntu agenda okwavuwala bw'afuna ssente aziteeka mu bintu ebiri liabilities, ng'okugula emmotoka for leisure. Emmotoka eyo buli mwaka eluzinga 15%. Gye wagula $3,000,000 in 7 years eba egula $9,000,000. Kati buuza Diana yagula emmotoka yawo nnungi nnyo, agimalayo na bumazi kati. Ndowooza agimalayo mwezi guno. Naye kati singa asalawo okugitunda tebamwona ze yagigula. Kati emusazi obukadde 5 in 1 year. Esazi obukadde obwo next year ejja kuba esazi obukadde 7. Aligenda okwagala ogitunda mu 7 years ng'egula obukadde 9 ate nga yagigula $3,000,000. Ekyo bayita investment in liabilities. Naye nga tene sente zagitaddeko okugijjanjaba, okugikanika, okugula omusolo, insurance, amafuta, garage, nazo ziri mu bukadde 10. Kitegeeza ne zino zagenda okugitunda azaawo buze ezanywa amafuta. Kati yo sente yasuula mu nsiko. Newankubadde nga kirungi okugula emmotoka, it is very good, but emmotoka is a liability. It depends on you. Kakati yatenze bwe nkwata obukadde 3 ne ngenda ngula poloti, buli mwaka ekula 15%. Sente zezimu. Motoka $3,000,000, ettaka $3,000,000. Mu myaka 7 ejange poloti gye nagula $3,000,000 ebeera ku bukadde 8, even 10 in 7 years. Diana yagula akamotoka. Kati singa Diana sente ezo teyazigulamu mmotoka ne mmutwala ne mmugulira ettaka lya $3,000,000 ze yagulamu emmotoka eyo, kati leero singa ali mu $3,500,000 in 1 year. Twagenda ne makase juzi ogula ettaka ennalugala obukadde 11 ne tuligula eyo ennalugala eyo, kati leero bampa obukadde 20 in 2 months. Myezi 2 oli asazeewo annyongeramu amagoba ga $10,000,000 mu myezi 2. So business opportunities bwe ziri. Ettaka bwe likulema mu kibuga ligule mu kyalo. Genda e Nakawuka, genda e Mpigi. Ettaka terikula, bannayuganda beeyongera obungi. So osobola okusalawo sente zo savings emakathe, gula akamotoka ko buno bulexus obulungi bwe bwani obwo. Mukyala kasirye kavuga bakayitaani. Akali akalala akomu omusongovu. Ne mwami makanga akajidde mu leero. Hariya. Gula ka hariya ko makase $3,000,000 in 7 years. When you are 30, you will be having 0. Naye gula ettaka zo 2 $15,000 oziwe 7 years ojja kubeera $1,010,000. So mwagala muganyi kugaggawala nze sina kyakubakolera. Ngamba fubyeko obuzibu bwaffe omuntu alemeddwa okulinnya eddaala erikola ki erisooka. God bless you all. Let's get our tithes and we stop here. Kubengalo, 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 kubengalo. Ndowooza era nzizeemu n'ekibuuzo kyona ali ku YouTube live abadde agoberera, abadde abuuza Pastor, what are those investments you think can make returns faster? Nkubuuliddeko mu kuyo is land. 2, transport. 3, housing sector. Zimba obuyumba bwo babapangisa. Ate zimba bwakyavu. Tozimba nyumba za bei. Zimba obuyumba bwa $8,000, $9,000, $10,000. Obumbulina nga 15 oba 2. $8,000. Rent wa wana wameka $8,000. Enyumba zani za Pastor Mutebi. Pastor Mutebi azimba enyumba za $8,000.
zebasinga okwagala. Ababoda bangi nnyo, bakondakita bangi nnyo, abakola mu butale bangi nnyo. Ono agifuluma, ono n'agiyingira, ono n'agifuluma, ono n'agiyingira. Simba obuyimba wa 8,000, 9,000. Tukwate ekimu eky'ekkumi. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu olwa buli mukazi na buli musajja akutte ekimu eky'ekkumi. Muwe omukisa nga bwe wasuubiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Yes, go ahead and bring your tithe. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. Come on, bring your tithe. When I wake up in the morning, when I go to bed to rest, I am blessed. I am blessed. Let's get our offerings. Loving Father, in the name of Jesus, we give you the glory. Bless everybody giving, and those who are bringing thanksgiving offerings, bless them, Lord, in the name of Jesus. Amen. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, when I go to bed to rest, I am blessed. I am blessed. Sing, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Banango olweggulo abavubuka. Every day of my life I am blessed. Abavubuka olweggulo. When I wake up in the morning, when I go to bed to rest, I am blessed. I am blessed. Abavubuka olweggulo tukomawo ssaawa 9. Tukomawo okubeera mu youth prayer and revival service. Every day of my life I am blessed. Yeah. When I wake up in the morning, when I go to bed to rest, I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in